Untuk prinsip Pascal, for the Pascal principle, we consider gas, or actually we have fluid. Fluid ni apa nama dia? Benda yang mengalir. Benda yang mengalir, we have liquid and also gas. So Pascal principle is applicable for fluid, and in this case we will focus on a liquid, which liquid that experience same pressure at any point, same pressure at any point. So for the first one, pressure that is exerted to a liquid in a closed space. Let's say closed space macam ni, ubat gigi ni kan closed space, semua tutup, ada satu lubang, macam tu, is transmitted equally or uniformly in all direction due to difficulty in compressing it. Fluid ni sebenarnya susah dimampatkan. So when we give pressure to the tube of ubat gigi ni, so the fluid inside the tube will experience pressure, same amount of pressure, dia akan distribute equally in all direction. Kita tekan kat sini kan, so the pressure will be transmitted equally in all direction with the same magnitude, but of course lah different direction. Same magnitude but different direction. Seragam. Daya yang dipindahkan semua sama. Tenaga yang dipindahkan semua sama. Okay, let's say, look at this piston. If the piston is pushed, the water will be spurting out from each hole around the tube. So kat sini pun keluar air. The pressure exerted around the liquid are equal. So tekanannya sama. Kalau awak perhatikan dia punya pancutan air adalah seragam. Sama velocity-nya, sama banyak, sama apa lagi, size pancutan pun sama, meaning that the pressure transmitted are equal. Dengan syarat apa? They are in closed space. In a enclosed space, ruang yang tertutup. So Pascal principle state that when pressure is applied to an enclosed fluid, the pressure will be transmitted equally throughout the whole enclosed fluid. Ini adalah Pascal principle. Ini je lah Pascal principle yang kita nak belajar hari ni. Iaitu dalam satu sistem yang tutup, dalam satu bekas yang tutup, bila ada fluid dalam tu, bila ada cair dalam tu, minyak ke air ke, bila kita bagi satu tekanan, the pressure will be transmitted equally throughout the whole container. Throughout the whole container. Dengan syarat dia punya bekas tu tertutup lah. Tak ada lubang-lubang macam tu. Tapi kalau kes ni, yang ni kita tengok piston yang berlubang ni, when we press with a pressure, actually bukan pressure sebenarnya, kita kenakan tu adalah force per unit area, so dia akan dapat pressure lah, betul tak? So akan dapat pressure. So the pressure is transmitted equally throughout the enclosed surface, enclosed system. Macam mana nak tunjuk dia punya pressure sama? So kita buatlah lubang-lubang ni supaya air keluar sama. Air yang keluar ni with the same speed, with the same amount lah, macam tu. Nak menunjukkan to show that the pressure are transmitted equally in the system. Alright. So both diagrams show the Pascal principle, which the pressure applied to an enclosed fluid, the pressure will be transmitted equally throughout the whole enclosed fluid. In a container lah, biasanya mestilah in a container. Kalau tak ada container, macam mana dia nak tersimpan ataupun nak distribute the pressure? Alright. So let us look at the
application of Pascal Principle in an hydraulic system. Since you know that this hydraulic system, dalam ni kita mesti ada fluid, mesti ada fluid. Fluid ni biasanya dalam piston, sistem hidrolik, we use oil, oil. Kenapa oil? Siapa tahu why we use oil? Kenapa oil? Dalam ni oil. Why we use oil? Density. Kenapa dengan density dia? Rendah. Low. Apa kaitan density dengan pressure? Kalau density rendah, pressure pun rendah. Jadi? Kenapa nak guna minyak? Kenapa? Why oil? Apa kaitan density dengan pressure? Kalau pressure rendah, so? Apa, Aiman? Saya tak dengar awak punya suara putus-putus. Nak exert pressure dekat omboh tu. Nak exert pressure ke omboh tu jadi macam mana kalau oil? Jadi senang sebab density rendah. Oh, daya yang dikenakan kecil lah maksud awak. Sebab dia tekanan, sorry bukan tekanan, ketepatannya rendah, begitu. Okey, faham. Tasha? Lebih kurang lah. Tiru Ifa, any comment? Ifa, why we use oil inside the piston or hydraulic system? Sama zaman saya. Apa yang tiru? Okay, density is a good answer, but the reason is not really related to the application. Actually, the most important factors that we use oil is because oil is incompressible. Anything that incompressible, sukar dimampatkan. So they can carry all the pressure throughout the fluid. Anything yang sukar dimampatkan, macam tu. So oil is a good choice lah untuk hydraulic system. Alright. Satu lagi, of course lah, ketepatannya rendah. So dia tidak berat and mudah to transfer pressure macam tu. And macam Aiman cakap tadi, dia senang nak kita nak bagi daya yang sedikit. Actually daya yang sedikit itu bukan due to the oil, but it is due to the cross-sectional area of the piston itself. So oil is syarat dia, kalau in your essay you can say that oil is used because it is incompressible liquid. Incompressible liquid, susah dimampatkan. Alright, as compared to other liquid lah macam tu. Alright, so in the hydraulic system, if input force is applied to the small piston, we have small piston here, F1, input force is small, and pressure is exerted on the small piston by the formula P equals to F1 over A1, because we have area A1, area A1, and the force here F1. So F1 over A1, we will get pressure. So since Pascal Principle said that in an enclosed system, the pressure transmitted uniformly, equally throughout the fluid. Let's say inside this we have oil. Oil apa yang selalu dalam ni? Engine oil, selalu je kan engine oil. So the engine oil will distribute the pressure exerted from the small piston throughout the fluid, and it will flow and transmitted the same pressure. Kenapa same pressure? Kenapa same pressure?
Sebab pressure will be transmitted equally Yes, pressure in all is direction. transmitted equally in all direction due to Pascal principle. Since the system is a closed system, sistem yang tertutup dalam container ni, so the pressure from the small piston is equal to the larger piston, which we will have the bigger area A2 and of course bigger force F2. But we have the equal pressure. P1 is equal to P2. From piston 1 and piston 2, the pressure are equal. But what makes the difference? What makes the hydraulic system is very good? What is the advantage of the hydraulic system so that we can use in our daily life? Apa dia yang menyebabkan, what is the benefit of the hydraulic system? Since you know, based on the Pascal principle, pressure will be transmitted uniformly, all right? And the formula is here. So look at here, number 4. Output force at the large piston F2 is equal to P multiplied with A2. Since A2 is a large area, so what happened to the force produced? What happened to the force produced? Apa jadi pada force bila area dia besar? Large. Of course, the F2 will become bigger or large. So we can conclude here that a small force given at piston 1, small force dia kecil and the area of piston 1 is so small and the pressure transmitted is equal to the piston 2 so that it will produce, of course we can see here that the cross-sectional area or the area of the piston is large, so it can produce larger force. Meaning that let's say if you have apa nama benda kecil contoh an apple, boleh ke an apple? Okay, kelapa sawit kat sini. Kelapa sawit kat sini, it can produce a large force. Satu force lagi yang besar kat sini boleh angkat something bigger force. Let's say here is 2 Newton, you can produce here 50 Newton. The lift force produced in piston 2 is 50 Newton. We can see that there is a multiplication of force. Gandaan force yang besar pada piston yang kedua. Kan? Boleh kira ratio dia. Boleh tengok ratio dia. So, one of the benefit of Pascal principle is in hydraulic system is you can multiply force. You can multiply force due to the ratio of area in a small piston and area of the bigger piston. Let's say the ratio is 1 to 5. So you have the force will be bigger 5 times compared to the piston one. This is only for example. Alright. So dekat sini dia punya conclusionnya, dia kata the large piston will move upward which will have bigger force. Bigger force. Force yang sangat besar. So this is the application of hydraulic system which is hydraulic jack. So tengok sini sambil teacher explain ni, boleh korang tuliskan fill in your module and boleh tandalah dengan pen merah. So hydraulic system ni biasanya kita jumpa dekat mana? Kedai kereta kan, yang senang jumpa kat kedai kereta. Biasanya kita nak tukar minyak kereta lah, engine oil for the car. So kita akan angkat kereta tu. So angkat kereta, untuk seorang manusia untuk angkat kereta, dia seorang buat kerja dengan tangan, boleh ke? Impossible kan? So what
the invention is they use the hydraulic jack, which use hydraulic system. Hydraulic system will have two piston, which is one is small, another one is bigger piston. See, the size of piston give you the multiplication ratio for the force produced. Kalau dekat sini kecil, dekat sini besar, force dekat besar ni akan jadi besar, force 2 lah akan jadi besar, force 1 ni adalah small. Kita pijak je dengan kaki, macam tu. Push the lever to give pressure. Pressure yang sama distribute equally to the larger piston. Okay, sistem dia macam ni, macam ni. Kalau tengok kat sini, we have a reservoir. Reservoir ni untuk simpan minyak lah, minyak yang kita nak distribute pressure tu. So this reservoir akan pass through a valve, so masuk sini. What happen is, masuk sini, valve ni akan release bila dekat sini kita tak nampak, sini ada valve lagi satu kan. So bila tekan lever ni, minyak akan bergerak dan valve ni kat sini kan, valve ni akan terbuka dan fluid akan masuk. Bila fluid masuk kat sini, meaning that it carry pressure, pressure to distribute equally inside this fluid, distribute equally. Okay, bila dah angkat kereta, so minyak dah semua maintain the same pressure kan, kereta dah naik. So apa jadi? Macam mana kita nak buat? Nak turunkan balik kereta? Nak turunkan balik kereta, kita buat apa? Minyak ni dah penuh kat sini, so ada minyak semua. Which one yang akan turunkan kereta? Takkan nak tekan lever lagi kan? Kalau kita tekan lever, kereta tu makin naik. Buka injak. So, Bukan injak bawah tu. injak bawah ni panggil injak pelepas. So kita turn dia, and then dia akan beri laluan. So oil inside this bigger piston will be released to the tank. So dia akan turun lah. Kereta tu akan turun. Faham? So this cycle akan berulang-ulang, berlaku. This is why kita guna oil. First, oil is less friction. Oil is low density. Oil will have high boiling point. So bila guna oil, kita akan jimat. Bila kita guna oil, dia uncompressible, susah nak dimampatkan. So the fluid will flow easily, no resistance and so on. Alright? Sebab tu kita guna minyak. Even though dalam piston dalam kereta pun kita guna minyak. Alright? So kita tengok kat sini. Apa dia kata in your module, dia kata when the lever is pushed down, valve A is closed and valve B is open. Close and open. Korang tolong tanda lah jawapan ni, walaupun korang tak fikir pun, tengok je salin je jawapan bila dia teacher kan. Close and valve B be open. Dan minyak tu akan flow through this one. Carry all the pressure to the larger piston. Pressure from master cylinder is transmitted uniformly through the hydraulic oil. Dalam ni ada hydraulic oil lah. Bahasa pasarnya kita kata minyak enjin lah. And then the large force is produced at the large cylinder and push the piston upward. So kita tahu dia akan bagi equal pressure, but the cross-sectional area is bigger enough to produce larger force so that it can push the car upward. To lift the car at a higher level, the lever should be pushed up and down repeatedly. Maksudnya kita kena tekan banyak kali lah. Based on ratio. Kalau ratio tu katakan sekali tekan, contoh kalau sekali tekan lever tu kita tekan and the piston will move downward 2 cm. So dekat sini dia punya piston pun akan naik 2 cm jugalah, macam tu. 2 cm. So sebab pressure yang sama kan. Cuma yang membezakan adalah force dia. And then bila dah naik tu, kita nak release turunkan kereta.
So we have to release the valve is open to allow the oil flows back to the tank and the piston is lowered and back to its original position. Sebab tu pentingnya ada release valve. But what happen if ada bocor di kawasan ni, ada bocor di this tube. Ada kebocoran. So apa berlaku? Minyak tak Apa naik. Minyak tak naik. Kenapa minyak tak naik? Nanti Minyak dari sini ke dari sana? Minyak yang mana masukkan? yang dekat piston yang besar tu. Nanti dia tak naik. Tak naik sebab bocor. Dia turun ke bawah. Kot. Okey, kalau kita tekan katalah pressure dah dihantar masuk sini. So pun distribute ke atas ni juga kan. But then they also pressure kat sini. So bila ada bocor dia pun terkeluar. So masa ada kebocoran, awak punya piston besar still functioning but Kurang. the level is not same as sepatutnya lah. Sepatutnya kalau dia naik 2 cm, dia cuma naik 0.5 cm. Sebab some of the pressure dah keluar. So dia tak jadi tidak efektif bila ada kebocoran. Begitu. So bila nak release pun, valve pun minyak tu terkeluar. So awak punya piston tu pun tak turun. Nak naik pun sikit, turun pun susah macam tu. So kita kena tekan banyak kali lah lever tu supaya kita punya piston besar tu boleh naik. Tekan banyak kali. So sistem ini dikatakan not efficient anymore. Not so effective anymore. Begitulah kalau dalam sistem hidrolik. Sebab tu contoh yang paling mudah is the brake system. Brake system dekat kereta. Biasa kan dengar kemalangan disebabkan brake tak makan. Macam tu. Brake tak makan tu sebabnya bukanlah brake tu lapar tak dimakan. Tapi dia punya piping dalam tu ada kebocoran. So bila tekan brake tak makan. Itu adalah maksudnya ada kebocoran dekat mana-mana dia punya saluran ataupun injap itulah tadi. Alright. Okay, kita tengok apa yang berlaku dalam brake system. Tengok kat sini. Brake system kita ada, masih lagi hidrolik lah. Kita bukan pakai yang hidrolik biasanya dekat kereta, dekat lori, cuma fluid yang berbeza lah kita pakai. Kalau dekat kereta kita guna minyak, tapi kalau dekat lori biasanya kita guna angin, brake angin. Pernah dengar? Objek pula. Kenderaan yang besar biasanya kita akan guna brake angin. And this is due to the large size of the vehicle lah. Macam angin dia lambat sikit kesan dia. Sebab apa kalau lori besar, trailer kita guna angin. Kita tak guna minyak, kita tak guna ABS pun. ABS tahu kan? ABS brake system. Anti-locking brake system, ABS. Kenapa agaknya? Tak. Tashil jauh tak terus Tashil. Danish, kenapa? Kenapa lori guna brake angin, tak guna hidrolik? Tak guna. Hidrolik gunalah, tapi dia tak guna ABS. Brake angin pun bukan efisien sangat pun sebenarnya. Sebab angin dia boleh dimampatkan kan, udara boleh dimampatkan kan. So what is the reason behind those application in the large vehicle? Beban je dia. Beban? Kenapa dengan beban dia? Lagi berat, lagi besar. Lori besar. Lori besar and they have larger load. Larger load means that it also have larger mass and then it will have larger inertia. Betul? Kalaulah lori tu gunakan ABS, what happen? Trailer, lori tangki minyak tu tekan guna ABS, what happen? Nanti dia berhenti terkejut. Berhenti terkejut and then disaster kan? Terbalik. Terbalik lah, dia punya tank tu akan melibas ke depan. Sebab accident tu berlaku dengan brake yang tiba-tiba. They have inertia yang besar. Bila have inertia yang besar, you stop immediately dekat
dekat lampu traffic light ke apa ke, emergency brake macam tu kan. So dia akan menghentamlah kepala lori dia. Biasanya trailer punya kepala lori dengan badan dia akan disambung dengan dia ada penyambungan lah kan. So bila macam tu, sebab tu kita selalu jumpa accident trailer. Badan trailer tu biasanya duduk di tepi, bukan di belakang lori tu. And sometimes body dia menghempap dia punya kepala lori tu kan. Ni takutnya jangan jumpa lah accident macam tu. So that is reason kenapa lori dia guna brake angin. So that bila brake angin tu dia akan slowly stop the lorry. Perlahan. Kalau lori jumpa traffic light, dia nampak ada lampu merah, dia akan brake dari jauh lagi kan. Sebab dia tahu dia punya lori braking system dia guna udara, so dia akan slowly to stop. Jadi tak boleh, dia tak boleh, walaupun dia tekan brake sampai berdiri boleh tekan brake tu, lori tu tetap lambat berhenti macam tu. So dia kena adjust lah dia punya. Sebab tu lesen lori tak sama dengan lesen kereta. Tak sama dengan lesen kereta. Alright. So kita tengok what is the benefit and how the hydraulic system brake function. So we have two piston, which is master piston here kat sini, and we have small piston, we call it as slave cylinder. Master cylinder and slave cylinder. Ada dua. And of course the size of the piston is small. One is small and another one is large. So yang mana small size? Master ke slave? Yang small size, master ke slave? Yang kat kaki tu, ni kat kaki dia kan? Dengan yang dekat brake. Mana satu saiz besar? Yang slave. Yang slave. Yang slave besar, ni besar. A besar. Yang dekat master A dia kecil. Sebab apa? Dia nak hasilkan force yang ni. Yes, because they nak produce larger force. Kita nak brake sebuah kereta, katakanlah kereta is 1,200 ton, kan, Newton. So nak tekan, guna kaki je, kan. Kalau piston kat sini besar, awak nak tekan kan guna daya banyak. So kita nak gunakan small force, so we will use small cross-sectional area of a piston. So when the pedal is brake, when the brake is press, the piston in master cylinder exert pressure equally lah, transmitted uniformly to the slave cylinder of the wheel. The pressure causes the piston to press the brake shoes. Brake shoes yang mana? Ni, benda bulat ni. Brake shoes against the wheel to slow down the car. Ni, to slow down the car. And when the return spring will force the wheel piston back to its original position and the brake fluid flows back to the master cylinder. Kita tengok kat mana? Ni ada master cylinder, balik kepada asal lah dekat piston sini. Dia pijak kat sini and then dia transmit fluid tu dekat sini dan juga dekat brake ni. So dua-dua dah kena kepit. Kepit means the slowing down lah, slowing down. So spring ni, kenapa ada spring ni? So bila kita tarik kaki kita dah tak tekan brake, and then fluid ni akan balik semula kepada piston yang besar ni lah, master piston. And spring ni akan tarik balik kasut brake ni kepada kedudukan yang asal. Faham? So dia tak adalah mengepit lagi tayar tu. Jadi kereta boleh bergerak macam biasa. Dia punya sistem sama je dengan hidrolik tadi. Cumanya of course lah dia ada valve juga, cuma tak tunjuk kat sini lah. Dia nak balik kepada master piston untuk simpan semula minyak yang dia dah distribute tadi. So
The master cylinder is smaller than the slave cylinder to produce high pressure. And then the wheel slave piston is larger than the master piston to produce bigger force. Sebab kat sini bila A dia besar, force dia akan besar because pressure is equal. Pressure is equal. And then the liquid used for hydraulic system should be oil because it is incompressible. Macam teacher cakap tadi, incompressible. Whereas dia akan distribute the pressure equally efficiently. Bila susah nak compress, dia tak perlulah. Contoh kalau awak gunakan minyak juga tapi tiba-tiba bocor, dalam sistem tu bocor, brake bocor, meaning that dalam awak punya minyak tu dia ada bubble, air bubble. Air bubble. Bila ada air bubble, what happen is the pressure exerted in the fluid, first dia kena compresskan air bubble tu dulu. Pecahkan dulu air bubble, barulah pressure tu transmitted through the fluid. So awak punya, bila bocor ada air bubble dalam awak punya fluid, engine fluid ni, so dia tak efficient. Sebabnya the force and the pressure exerted in the fluid will be reduced due to kita nak compress dulu air bubble, baru boleh compresskan minyak and then barulah boleh distribute. Itulah case di mana awak punya brake bocor and menyebabkan dia punya function ataupun brake tak makan ataupun brake orang kata lambat, macam tu. Itulah, nanti kalau awak dah faham pasal kereta bila ambil lesen nanti lepas SPM boleh faham lah macam mana sistem brake ni lebih mendalam. Alright, dah habis. Ada soalan tak pasal apa benda namanya Pascal Principle? Anything pasal Pascal Principle yang korang nak tahu? Ada tak? Kita tengok textbook sekejap. Teacher, Ya, kalau teacher. yang macam angkat kereta tadi tu kan yang pakai piston tu, kalau pakai kereta yang lagi berat macam lori ke, dia pakai minyak juga Kalau lori tu kan kita cakap tadi dia akan guna angin. Kalau lori besar lah, tapi kalau macam Velfire ke Starrett ke, dia still pakai ABS lagi. Dan Itu tu tak lah. Kalau macam kereta tu lagi berat kan, lepas tu pakai minyak, nanti dia naik tu, dia naik kurang ke tak? Faham tak? Oh, maksud awak dekat hydraulic jack ke? Nanti contoh kalau kereta tu lagi berat, contoh ni kan contoh kalau kereta tu lagi berat kat atas ni kalau tengok kalau keretanya lagi besar, katalah 12,000 Newton kat sini, kita bagi daya F1 kat sini kan, so macam mana kita nak tentukan? Of course kat sini kita pakai minyak, minyak and pressure-nya sama, but then macam mana kita nak tahu dia naik berapa banyak kan? Kita tahu nak tukar minyak engine, contohlah we have to put the car 1.5 meter above the ground, untuk keluarkan minyak. So dekat sini kan kita kena push banyak kali so that kita tahu dia boleh naik sampai banyak mana. So mana yang menunjukkan kita berat, maksudnya kat sini kita kena pijak banyak kali lah. Dekat sini level tu kita kena push banyak kali so that kita boleh dapat level yang kita nak, macam tu. Boleh? Itu ke maksud awak tadi je? Maksudnya kena effort kena banyak lah. Tapi sekarang ni sebenarnya dia orang ada automatic pun, tak pakai lever pun, dia tekan je. Mekanik akan tekan je, so dia akan naik lah. So dia akan buat sendiri secara elektronik, dia dah control secara elektronik. And then sekarang ni kita guna fuzzy lah. Fuzzy tu maksudnya nanti kalau korang belajar engineering, fuzzy tu maksudnya dia buat secara logik, secara logik. Maksudnya kalau awak tahu kereta tu beratnya berapa,
and dia boleh automatic set lah. Dia macam intelligent lah, maksudnya dia boleh set sendiri berapa daya yang diperlukan untuk angkat kereta tu. Tu kita panggil fuzzy logic lah. Banyak dah semua dalam kehidupan seharian kita guna fuzzy ni. Itu pun teknologi dulu pun, masa zaman teacher sekolah dulu. Alright, ada soalan lain? Nak tanya? Ini kalau dalam brake kereta lah, untuk 4 tayar tu macam tu keadaan dia. Dia tak adalah satu tayar je kan yang dihentikan lah. Dia mesti ke 4 tayar di brake. Kalau tak macam mana? Alright. Ini calculation. Kita tengok calculation. Apa yang teacher cakap tadi pasal multiplying factor of hydraulic system adalah based on the area. Based on the area kat sini. Kan kita tahu A1 is small, which is 10 cm, and A2 is bigger kan. So kita boleh nampak ratio-nya 10 to 50. And bila 10 to 50, the multiplying factor is A2 over A1. A2 over A1. So kita akan dapat 5 kali ganda, 5 times greater than the input force. 5 times greater than F1 lah, F1. Jadi bila kita kira, since awak tahu F1 is 12 Newton and multiplying factor is 5, so kita boleh je terus kira A2 over A1 is 5, darab dengan input force which is 12, so the output force is 60 Newton. Output force. So contoh kalau tadi macam hydraulic jack yang Khadijah tanya, contohnya kereta tu kat sini 1200 Newton. So berapa force yang kita nak bagi? So since kita tahu dia punya multiplying force is 5, kita darabkan dengan 1200, kita akan dapat ni F1 lah. So kita terbalikkan dia lah, A1 over A2. A1 over A2 maksudnya kita nak cari F, sekarang kita ada F2 sama dengan 1200, kita nak cari F1 kan. So F1 sama dengan A1 over A2 multiply with A2, F2. So berapa force yang diperlukan? 1/5 lah ni kan. So dapat berapa ni? Tolong kira. 100. 240 je. 240. 240 Newton for the input. For the input force. Macam tu. Boleh? So daripada formula yang sama saja kita boleh cari, since saya tahu P sama dengan P2. So F1 over A1 equals to F2 over A2. So kita boleh cari dia punya multiplication factors of the force produced or force yang diberi dalam satu sistem hidrolik ataupun Pascal. This one ni brake cord untuk bicycle. Yang ni bicycle. So ini kita pakai input force that the cyclist to able to exert is 16 Newton on the input cylinder, which have the cross-sectional area is 0.8. What is the cross-sectional area of the output cylinder if the force produced is 840 Newton? So kat sini, we use the same formula because we know that Pascal Principle will produce equal force for all over the liquid and all over liquid. So we will have the ratio F2 over A2 equals to F1 over A1. So want to calculate the A2, multiply 880 with 0.8 divided by 60. So the cross-sectional area for the larger piston is 11.2 centimeter. When we want to calculate the factors, multiplying factors,
So A2 over A1, we will have 11.2 cm squared over 0.80 cm squared. So berapa factors dia ni? Tolong kita jap. 11.2 divided by 0.8. 40. 14. 14. Gandaan dia 14. Okay. Multiplying factors tak ada unit, no unit. Sebab dia factors. Factors, ratio tak ada unit. Tahu? Jadi kalau tanya factors, janganlah ngada-ngada nak tanya unit. Dia tak ada unit, multiplying factors. Kalau korang belajar dalam maths pun sama juga kan. Cari ratio and multiplying. Adakah belajar multiplying Korang belajar apa yang boleh multiply macam ni? Apa tajuk dia? Magnification. Ada tak belajar magnification? Ya ke term dia magnification? Saya tak tahu. Tapi kalau dalam tajuk optik kan kita belajar magnification factors kan? So magnification factors tak ada pun. Kita tengok ratio antara focal length of optic and eyepiece and object lens kan? Objective lens. So tak ada apa-apa unit lah. Right? So habis dah Pascal Principle. So lepas ni bolehlah jawab soalan. Formative Practice 2.4. State Pascal Principle. Describe how hydraulic machine can achieve force multiplication. Ni korang boleh describe macam apa teacher sebut tadi. And calculate for number 3 and number 4. Diameter, calculate the output force. Ni simple je lah. Senang je. Cumanya you have to really understand how the hydraulic system function relate to the Pascal Principle. Pascal Principle. So to conclude this session, Pascal Principle is a principle that state the force pula, the pressure will be transmitted equally and uniformly throughout a fluid in a enclosed system. In an enclosed enclosed system, enclosed container, semua tu lah yang tertutup. Kalau bocor dah tak boleh, bukan tak boleh, boleh berlaku, but then it is not really efficient as it should be. Okay, so dah 11 minit. So semua ada kecuali Renata tak ada. Betul, Renata dia ada ada apa? Ada apa kita panggil? Ada kematian. Pakcik dia meninggal dunia lah. Hari ni, pagi tadi. Due to heart attack. Kesian. So tak apa. Nanti Tak apa, teacher send the recording to Renata lah, insyaAllah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih semua for your cooperation. Terima kasih dah masuk kelas. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.